A recital is a bouquet of flowers, and individually each flower has its incredible smell and aura, but the way they combine leaves a very interesting taste of synergy between the transitions and the ways if you place a romantic piece after a classical, or you place a romantic piece and then you play a classical, the transition from the same player playing the different styles, genres, time periods on the same piano evolves with the imagination, but also with the meaning that each piece has on its own, but in the imaginary sequence of the chosen recitals program. And even the tempi, especially the tempi, because if you play a slow movement on its own, or you play it between the two fast movements, you don't have that feeling of tension release and then retention that you obtain, and therefore the ratio and the relation of the tempi pulse between movements differs a lot, therefore between pieces. And there is always the fact that music playing on the piano demands physicality, but also mental control, but nerves control for the details, as well as drive to play controlled, but with full influx. Because if it's too cautious, then it doesn't justify it by itself. On the other hand, if it's too messy, it destroys what it wants to achieve. And so to be astute and be driven, to be attentive and to be anticipating, and how the pieces reveal themselves differently in the placement in the program. And I have had the experience that when you play recitals, even with the same program that you chose, but in another venue, the acoustics, the mood, the atmosphere, the response of the audience, the attention to the listening of each silence, how you organize the very structures of the form that you play according to the pulse and the phrasing organization. In other words, everything is in the variable. At the same time, you have some plan ahead when you start, and then you deal with the unexpected of the moment, and therefore from one concert to another with the same recital program, some of the pieces reveal themselves differently, even if placed in the same place of the program. Of course, the encore, if there is one or two or more, is the moment where you play outside of the field of the prepared program for which you planned strategically how to place the pieces for musical purposes, for physical purposes, for concentration purposes, for contrasting purposes, and how they match in tonalities, or do they match in moods, or do they match in genres, or do they contrast at some point specifically where you break. In other words, you can plan as much as you do, but it's only when you perform, during the performance, that the statement of each of the pieces takes its own life. And it surprises you, even if you are experienced, because you're driven at some point by, I guess, nervous influx to start a finale faster, even by a very little margin. And then beyond the precision articulation and the shiftings and the positions to fetch distant notes or to organize around close notes, and how the piano reacts, or the action rather, for your playing compared to what you want to project musically. Because one thing is the intent, another thing is the realization, and in between you have the playing. The conductors don't play, the orchestras don't conduct. Here you do both.
in real time, which also reserves moments of grace where things go just heavenly. And sometimes they go less well than planned. But since the audience, some audiences are more aware of what to expect than others, they might not be aware of your intent. So you're disappointed on your own when you play for what you intended that you couldn't realize to the extreme of a nuances, innuendo, or something more obvious. But it's not necessarily obvious to the audience. And so I find it very striking if you play a long piece that requires, let's say, multiple movements and lasts like a Schubert sonata 40 minutes. You only get the first applause after basically half of the concert. And that interaction of the applause gives you the incentive, refreshes your energy intellectually and physically to go ahead. And if you start with only a series of short pieces, then each piece being from different genre, perhaps, so like the flowers of a bouquet analogy, then you enter in something more on the spot and not necessarily as planned, because they're not a suite of movements of a piece, nor are they movements of a sonata, which would be even more structured by the composer's idea. And sometimes it becomes like an imaginary suite of pieces that have nothing in common in terms of time periods and styles, but that have absolutely amazing communalities that are striking by the listener. Even if you plan them as a performer, sometimes, yes, you choose the tonality, compatibility of mood, and sometimes it doesn't show so clearly. Sometimes it's self-evident. And I find that all this is a very interesting energy in the pianist's life, how to organize the recital program in order to know how to deliver it and how to manage with the unexpected of the delivery in order to bring at its peak level each of the pieces you play. And there is always a moment where you had an intellectual concentration effort that relaxes a little, and then just a slight lowering of the intensity of the concentration means you don't think that much ahead, and you sort of cruise on autopilot, so to say, with the pedals, the fingers playing, and you watching them. That doesn't go very far. You have to be always ahead, constantly on it, while not stifling it, but letting it express itself, while you organize where it leads you, not right away on the next note, but the next subphrase or the next third phrase or the, yeah. That awareness of the detail and the whole in real time is something that is, I think, intellectually very challenging, because the piece reveals itself to you in a way that you didn't plan, even while you play it, no matter how much you practiced it in terms of details and repetitive restructured the practicing. I think every time is the only time, and every time you start the piece is like as if no matter how much you organized it, planned it, practiced it, it's going to come out the way it does then. And then on that spot, you have to make split millisecond decisions in ahead thinking in order to guarantee a flow of the flux of the narrative storytelling. It gives that incredible lively intensity to the recording when you can restart many times. But in the performance, that intensity is the one time. That's it. And it's like life. You go through it. No matter what, you go through it. And that I do my best to prepare the students for that crossing the obstacles path beyond the technical aspect, but
naturally cannot bypass it, and it's not possible to bypass it. But in order to think the greater phrasing arch, I think audiences feel that you don't just play as a performer, you play as somebody who goes through the dramaturgy of the piece with them in real time, in community of sharing the special moment. And the music makes its magic because it's beautiful, it's organized, it's harmonized, it's contrapuntized, it's rhythmized, it's all deized. But the balance of the elements, it's never one ahead. Perhaps during, when you're in it, you're just in it. There's no going back till the end, and enjoy intensely each of the moments of it. Donner un récital, c'est un bouquet de fleurs. Les fleurs séparément ont leur propre personnalité, leur propre charisme, mais mises ensemble, elles se complètent en se contrastant et on finit par avoir une suite inattendue, parfois au-delà de toute connexion chronologique, par des tonalités, par des miroirs dans l'esprit et le style. En tout cas, on le planifie quand on a le choix du programme, mais quand on le joue, le récital, eh bien, on va faire avec l'inattendu qu'on va gérer, comme s'il était prévu au millimètre, puisque on peut travailler à préparer tous les éléments séparément, mais quand on se met à jouer, ce n'est pas la somme des détails, c'est le tout qui l'emporte. C'est exactement l'élan avec l'attention, l'astuce, la préparation du détail, mais la concentration, la pensée en avant, gérer l'inattendu entre l'instrument, l'acoustique, l'ambiance, l'attente des applaudissements. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte en dehors de ce qu'on a planifié techniquement pour le parcours d'obstacles qu'un récital représente, mais aussi le placement des œuvres dans l'ordre que l'on a choisi fait qu'on ne les jouerait pas avec la même intention que si on les jouait dans un autre ordre ou par elles-mêmes. Soit le tempo n'aura pas cette sensation d'être peut-être une détente après une tension ou le contraire. Il y a quelque chose de tellement touchant dans l'idée que le public et les interprètes ou l'interprète du récital rentrent en communion littéralement, où ils vivent soit parce qu'ils ont des attentes précises ou parce qu'ils attendent d'entendre ce qu'on leur raconte. Je crois que l'œuvre se déroule en dehors de ce qu'on a planifié. Presque comme si elle nous échappe, comme si elle se déroulait en autopilote, comme si la technique jouait, qu'on observait le jeu des pédales, des doigts, mais que la structure, la carrure des phrases, les arches, tout ce qu'on doit faire tel qu'un chef fait, alors que le chef ne joue pas, et les musiciens jouent, mais ne dirigent pas. Alors qu'ici, il y a les deux ensemble, plus il y a des œuvres à plusieurs mouvements qui sont ainsi suites ou sonates,
Mais puis, il y a des œuvres individuelles que l'on juxtapose, et la manière dont elles se révèlent, qu'elles se mettent en miroir, en écho, d'un seul coup, elles se révèlent différemment. Et même, j'ai eu l'expérience de jouer des récitals du même programme dans différentes situations, bien sûr, instruments acoustiques, publics, atmosphère, tout ce que l'on veut dans les variables, mais néanmoins, il y a le fait d'avoir un élan, une idée, un désir, de faire très attention, à être très méticuleux. Mais en même temps, si on est trop méticuleux, alors il n'y a pas l'élan artistique qui enchante le public. Et le public se rend bien compte de la psychologie, de la capacité intellectuelle d'avoir une concentration qui permet de se projeter en avant de là où on est pendant que l'on joue. C'est-à-dire qu'on est toujours en amont de ce que l'on joue. On guide le public comme si on les prend par la main. Enfin, c'est comme ça que je considère les récitals, c'est-à-dire ce n'est pas des catalogues, ce sont des fleurs coupées et qui sont choisies pour la manière dont elles se mettent en valeur par rapport au choix que l'on en a fait. C'est des paysages choisis, c'est des atmosphères choisies, mais elles ne se révèlent pas de la même manière, même rejouées, même dans le même ordre, même dans un autre concert, ben, ça paraît pas pareil. Chaque fois, c'est la seule fois. Alors, ça met en situation de porte-à-faux celui ou celle qui joue, puisque tout ce qu'on a prévu ne passe pas par le filtre de ce qui se passe. Donc, on a des déceptions, mais le public n'est pas au courant de la déception puisqu'ils ne savent pas à quoi s'attendre. Ou alors, s'ils le sont, parce qu'ils connaissent l'œuvre. Enfin, moi, il me semble que, ultimement, bien sûr, enregistrer, recommencer, faire des petits bouts, faire des montages, c'est construire l'œuvre pour elle-même en dehors de toutes les contingences du fait d'aller de début à la fin. Mais avec tout ce que ça peut comporter d'inattendu et de gérer sur l'instant des décisions pratiquement à la fraction de seconde qui se font intuitivement ou volontairement, font que chaque interprétation d'une chose choisie au moment où elle a déjà été conçue et préparée par les longues préparations, eh bien, elle se révèle comme elle doit se révéler. Et je trouve que parfois, il y a des moments de grâce et puis parfois des moments où, bon, on se dit, tant pis, ça aurait pu se passer mieux. Mais entre la concentration et la relaxation, l'élan et l'attention, et puis le fait que la musique se déploie, elle se déploie avec ses beautés, avec ses parfums, avec ses émotions, avec son sens. Et d'un seul coup, elle nous prend, elle nous soulève, public et interprète. Et donc on finit par vivre un moment, plus que seulement parcourir une série d'obstacles.